Bienvenidos todos, nuevamente les digo, son todos realmente bienvenidos a esta primera sesión de transferencia de conocimiento como estrategia interna de ese programa de transferencia de conocimiento que queremos ir construyendo en la compañía. De igual manera, forma parte de la estrategia CPIP para que nuestros ingenieros extranjeros compartan ese conocimiento tan valioso que tienen con todos nosotros. Desde esta perspectiva, nuestro invitado especial es el señor Gong XIAOXIONG, quien estará dándoles hoy todo un entrenamiento acerca de este tema tan interesante para ustedes. Entonces los dejo con el señor Gong. Muchas gracias. Ready? Okay. Good afternoon, everyone. Thanks for your time to attend the meeting. So this time is about ESP basic information. If there are another chance, we will discuss ESP design and ESP troubleshooting and operation in the future. Muy buenas tardes a todos. La exposición de hoy está a cargo del Mr. Gong. El tema de hoy es las bombas electrosumergibles, las ESP, tanto la parte de diseño, la tecnología y la operación del mismo. Ok, Mr. Gong. Okay. Before introducing ESP knowledge, I would like to show some information of Artlift system. So as we know, there are two methods to lift the fluid. One is the natural flow, and the other is the artificial lifting. Antes de entrar en el tema de las ESPs, queremos hacer una introducción acerca de lo que es el artificial lift, el levantamiento artificial. Entonces hay dos maneras de hacer que el fluido llegue a superficie. Una es por flujo natural y la otra es por medio de los levantamientos artificiales. At the beginning of producing, the reservoir energy is enough to lift fluid to the surface. There will we produce with a natural flow. Iniciando la producción, la energía del reservorio es suficiente para hacer llegar el fluido a la superficie por sí misma. A esto es a lo que le llamamos el flujo natural. And the oil field is produced. Over a period of time, the pressure becomes insufficient to lift the fluid to the surface. So artificial lift methods are employed to lift the fluid, allowing additional flow. Con el tiempo, esta energía es insuficiente para que los fluidos lleguen a la superficie y la presión disminuye. Por lo tanto, son necesitados los métodos de levantamiento artificial para poder generar este flujo adicional. There are several different forms of artificial lift. They have been developed and optimized for different operation conditions. Existen diferentes tipos de levantamiento artificial, cada uno ha sido desarrollado y optimizado para diferentes operaciones de diferentes condiciones de operación. There are root pump, gas lift, progression cavity pump, ablation TCP, electronic submerged pump, jet pump. Algunas de ellas son las bombas de varilla,
el gas lift, las bombas de cavidades progresivas, PSPs, las bombas electrosumergibles, ESPs, y el jet pump. So here, I have a question. Who can answer me? If I get a question, there are some Chinese little gifts for you. So the question is, what is the type of artificial lift used in the emulator? Who can answer me, please? Mr. Gong tiene una pregunta que vamos a hacer. El que responda inicialmente levantando la mano se le va a dar un regalo que él tiene preparado. La pregunta es, ¿cuál es el método de levantamiento artificial que tenemos más común en Emerald Energy? Bomba eléctrica sumergible. Bueno, era Marcela. levantando la mano y Marcela Vaina. es la primera, sí. Sí, ESP. ESP. Yes, that's the first. Listo, about Marcela, muy Alaza? bien. Gracias. Vale, aquí está el regalito ahorita al final de la reunión. Estás en la oficina, ¿cierto? Paso y te lo dejo, que Mr. Gon ya los tiene acá. Vale, Juanse, gracias. Vale, adicionalmente también ahorita enviamos el link, va a haber una evaluación al final para que por favor estén pendientes de diligenciarla. Okay, Mr. Gong, thank you so much. We can continue. Okay. So the first artificial lift is the root pumps. Root pumps are the most widely used form of artificial lift in the world, nearly 70%. Las bombas de varilla son el levantamiento artificial más usado, aproximadamente un 70% alrededor del mundo. Especially on the onshore oil field, the root pump is nearly 90%. Excuse me, Mr. Gong, could you repeat that? Especially on the onshore oil field, the root pump is usually nearly 90%. Especialmente onshore, o sea, en los campos internos es que se utiliza en un 90% este tipo de bomba de varilla. The root pump is also known as a pump jack, suck root pump or beam pump. In emulator, we always know as the beam pump. The unit consists of a surface unit connected to a downhole pump with a suck rod. Este tipo de levantamiento artificial también se conoce como pump jack, sucker rod o beam pump. Consiste en una unidad en superficie conectada a una bomba de fondo y la unidad succionadora. The root pump works by creating a reciprocating motion in a suck rod string that connects to the downhole pump assembly. El funcionamiento consiste en un movimiento reciprocante que está conectado a la bomba de fondo desde superficie. The pump contains a plug and a valve assembly to convert the reciprocating motions to vertical fluid moment. La bomba contiene un juego de válvulas que permite que este movimiento reciprocante se convierta en un movimiento de fluido verticalmente. A counterweight is used to reduce the horsepower requirements and increase efficiency. This type of pump is used in no flow rate wells. Una contrapesa es usada para reducir
los requerimientos que, la energía que requiere el sistema de levantamiento y incrementar su eficiencia. Este tipo de levantamiento es usado en los pozos de bajo flujo. The lift animation is a beam pump. We used in Maranton block. Oh, no. We used in Capella block, the Capella oil field. The left picture shows a kind of root pump we used in Capella oil field. En la imagen de la izquierda es el que estamos usando en Capella. ¿Entendí bien? Mr. Gong, Yes. the left graphic is that the artificial lift that we use in Capella, right? Yes. The right of picture is another kind of root pump we used in Marant block. Ay, la imagen que ustedes están viendo en la izquierda, que es el machincito, esa es una de las que se utiliza en Capella. Y la que están viendo a mano derecha, que tiene una animación ya como en imagen real, es la que se utiliza en el bloque Maranta. Okay. Gas lift is a form of artificial lift where gas bubbles assistance in lifting the oil from the well. Otro tipo de levantamiento artificial es el gas lift, en el que burbujas de gas ayudan al levantamiento del crudo desde el pozo. The process involves injecting gas down either to the tubing or casing annulus. El proceso involucra la inyección de gas por el anular del tubing o del casing. The injected gas passes through a valve where it mixed with the fluid and reduces its density. El gas inyectado pasa a través de unas válvulas donde se mezcla con el fluido y reduce su densidad. The reservoir pressure then lifts the combined liquid to the surface where they're separated. The oil is transported to the market while the gas is cleaned and passed through a compressor for reinjection. La presión del yacimiento levanta los fluidos combinados, tanto el crudo que está en el pozo como el gas inyectado, son separados en superficie, el crudo es transportado para venta y el gas es tratado y comprimido para una reinyección. Gas may be injected continuously or intermittently, depending on the producing characteristics of the well and the arrangement of the gas lift equipment. El gas puede ser inyectado continuamente o intermitentemente. Depende de las características de producción y del sistema de levantamiento como tal del equipo que se tenga disponible. Intermittent gas lift is usually recommended for low producing, low pressure wells. La inyección intermitente es recomendada para bajas producciones y bajas presiones en el pozo. Intermittent operation allows for the build-up of pressure in the reservoir. Esta inyección intermitente permite un build-up de la presión, es que se vaya recuperando la presión en el yacimiento. Continuous gas lift is recommended for higher pressure, higher flow. Gas lift is at least the only efficient method of artificial lift. La inyección continua es recomendada para altas presiones y alto flujo. El gas lift es el tipo de levantamiento artificial menos eficiente. The Rosita PCT tiene la mano levantada. Yeah. Una cuestión, Rosita.
Okay. Yeah, I have a question. I'm sorry by ignorance, Mr. Gong. What is considered, or better, what is the quantity considered as high pressure or the specific pressure that is good in order to apply this system? You mean for gas lift? Uh-huh. If we want to use gas lift, we should have enough gas source. And Yes, but you talk about the pressure. What is the limit? How many psi? How many PSI maybe about is for reservoir pressure it's maybe about just the pressure factor is not below 0.5. For reservoir pressure fact, it should over 1.5. It's not a pressure. Okay. Because different reservoir have a different pressure. If a shallow reservoir, maybe the reservoir pressure is lower than depth than other reservoir pressure. It's clear? Yes, understood. Depend on the deep and the behavior of the subgrounding. Yes. Bueno, la pregunta de Rosita era que cuál es el rango para definir cuál es, digamos, la baja presión o la alta presión para decidir si es intermedio o continua la inyección. La respuesta de Mr. Gong es que depende de las condiciones operacionales y el yacimiento. Se debe hacer una evaluación para poder definir cuál de los dos sería la ideal, pero pues no hay un rango como tal establecido para poder decidir con tal. Okay, PCP is a positive displacement pump that uses progression sealed cavities to move fluid to the surface. Este es un tipo de levantamiento artificial diferente. Ahora vamos a hablar de las bombas de cavidades progresivas. Son bombas de desplazamiento positivo que están selladas entre ellas para mover el fluido hacia la superficie. PCP provide a low pulsating flow that reduce the risk of emulsifying fluids and avoid gas locking. Las PCBs generan un flujo no pulsante, es decir, un flujo continuo, lo cual reduce el riesgo de la emulsificación de los fluidos y evita también el bloqueo por gas. The combination of the progression cavity design coupled with the higher grade material of construction make the pump ideally suited for producing viscosity and abrasive fluid. La combinación del diseño de estas bombas de cavidades progresivas con materiales de alto impacto, de alta calidad, hacen que este levantamiento artificial pueda producir fluidos viscosos o abrasivos. There are two different variations of progression cavity pumping systems. Dentro de las PCPs tenemos dos diferentes tipos de diseño. First is the electric submersible progression cavity pumping system. The second is a root-driven progression cavity pumping system on the surface. La primera son la ESP-CP, que son las bombas de cavidades progresivas electrosumergibles, y la segunda son las RDPCP, que van guiadas es por una varilla. The pump is common in both systems. The progression cavity pump consists of the helical-shaped metal root, which rotates in a double helical
elastomer stator. Sin embargo, las bombas de fondo son similares en ambos diseños. Esto corresponde a una bomba con forma helicoidal y un rotor que gira en, en, bueno, en el mismo eje que el elastómero y el estator para poder generar estos fluidos, la energía para que los fluidos suban a superficie. The stator has the same minimum diameter of the rotor, with twice the pitch length. El estator tiene el mismo diámetro interno del rotor y tiene su giro alrededor con la misma longitud. The rotor turns inside the stator, creating a series of sealed cavities. The fluid travels up the pump as one cavity closes and the next opens. Al generarse este giro, el rotor, entre el rotor y el estator se crean una serie de cavidades selladas. El fluido viaja a través de ellas, entonces cuando una se abre, la otra se va cerrando. Higher fluid volumes are handled by increasing the size of the cavity. The velocity of the fluid is controlled by the pitch of length of the stator. Para altos volúmenes de fluidos, para poder manejarlos, se puede incrementar el tamaño de estas cavidades y la velocidad va a ser controlada por la longitud del estator. Okay, please, Eva. Eva, do you have any comments? Oh, thank you, Mr. Gong. No, sir, I was made a comment about the range of the or classification of the pressures. Is relative or it depends in the range of the pressures that we are managing in a single operation or in every process. Yeah. Then I made a comment that it depends. The classification, it depends of the risk analysis or the risk assessment. To make the classification is low, medium, or high. Yeah, and this is only a comments about the range of the pressure, Mr. Gong. Thank you. Okay, thank you. El comentario de Ever también viene relacionado con la pregunta anterior de Rosita. Entonces, que pues cada condición operacional se debe evaluar, no solo con la parte operacional, sino también con los riesgos que se debe manejar en cada una de ellas. Entonces, cada una es independiente y la selección del levantamiento artificial pues dependerá de la evaluación que se haga operacional y del manejo del riesgo. Okay, for PCP, in Capella, most of ways we use the PCP. De este tipo de levantamiento artificial lo estamos usando actualmente en Capella. The ESP pumping system delivers effective and economical means of lifting large values of fluid from great depths under a variety of well conditions. Entramos a otro tipo de levantamiento artificial que son las ESP. Las bombas electrosumergibles proveen una gran efectividad y bueno, es un tipo de levantamiento artificial económico y efectivo que puede levantar grandes volúmenes desde grandes profundidades y con una gran variedad de condiciones de cada pozo. The ESP system is comprised of electronic motor, cell section, gas separator, multi-stage centrifugal pump, electric power cable, motor controller, and transformer.
Mr. Juan, Yes, Mr. Gong. no voice. Excuse me. Estaba hablando con el micrófono muteado. El sistema electrosumergible se compone entonces de un motor eléctrico, una sección de sellos, el separador de gas en fondo, una bomba centrífuga, el cable de poder y en superficie el controlador y el transformador. ESP is a very versatile artificial lift method and can be found in operating environments all over the world. Las ESP son un tipo de levantamiento muy versátil que pueden ser encontradas en operaciones y ambientes alrededor del mundo. They can handle a very wide range of flow rates, from 200 to 500 barrels per day. Ellas pueden manejar un gran rango de flujo, desde los 200 barriles por día hasta los 120.000 barriles por día. So today, we will explain ESP components. ¿Excuse me, Mr. Gong? Hoy vamos a explicar los componentes que tienen las bombas electrosumergibles. Gracias. So for ESP, all of ways of compressor block are used. ESP. Para las ESP se utilizan todos todo lo que está descrito en la gráfica. Todos los pozos de Campo Rico utilizan este sistema de levantamiento artificial, ESP. Okay, in a jet pump lifting system, the pump is run downhole with no need for a rig. Otro tipo de levantamiento artificial es el jet pump. Para esto no se necesita de un taladro. Para bajar la bomba no es necesario el uso de un taladro. At the surface, the power fluid system uses a multiplex pump to precise to inject power fluid into the vapor. Para este método se utiliza una bomba en superficie, la cual inyecta a alta presión fluido motriz hacia el pozo. The fluid travels downhole through the jet pump to the nose. Este fluido motriz viaja a través del pozo hasta la boquilla que se encuentra en fondo. La boquilla de la jet pump. Which reduces the fluid pressure using the watery effect. Al pasar por esta boquilla se reduce la presión, lo que causa un efecto Venturi. This draws reservoir fluid into the pump throat, where the fluids combine. The mixture then transferred to the pump diffuser, with pressure is increased to raise the fluid to the surface. Este efecto Venturi causa que se combinen los fluidos, tanto el motriz como el del pozo, y puedan fluir a través de la garganta del pozo como tal. For gigantic oil field, we used a jet pump. Also for Los Potros 3, we used a jet pump. Acá en Emerald actualmente estamos utilizando el jet pump para Gigante y para los Potros 3. In Capella, we used XIAOXIONG. This is a kind of another jet pump. En Capella solíamos utilizar un tipo de XIAOXIONG, que es un tipo de diseño de este levantamiento artificial.
Below table shows some parameters of different artificial lift. La tabla presentada a continuación presenta diferentes condiciones o variables que se pueden tener para seleccionar el tipo de levantamiento artificial. For CapEx, gas lift at the jet pump is the most expensive. Due to for gas lift, we need a compressor, and for jet pump, we need a surface injection pump. Con respecto al CAPEX o la inversión, el gas lift y el jet pump son los más costosos, ya que para el gas lift se requiere un compresor y para el jet pump una bomba de inyección en superficie. For lifting cost, for jet pump, root pump, and PCP is lower than others. Para el tema del lifting cost o el costo de levantamiento, los más bajos son el PCP, las bombas por varilla y el jet pump. For flow rate ranger, the highest flow rate is ESP. The flow rate can achieve nearly 1,200,000 barrels per day. La tercera línea corresponde al rango del flujo en el que se pueden trabajar. En este caso, la jet pump puede llegar hasta los 20,000 barriles por día. For road pump, the flow rate is lower than others. Para la bomba de varillas, la rock pump, el rango es el más bajo de todos. For pump depth, we can in maximum pump depth is ESP and jet pump. The ESP can be sitting nearly 20,000 feet. Para el tema de profundidad, la ESP y la jet pump pueden llegar hasta los 20,000 pies, lo que es el máximo. Son los métodos que más profundo pueden trabajar. But for PCP, it is a bigger challenge. For PCP, just can sit 5,000 feet. El que menos capacidad tiene de profundidad sería la PCP con 5,000 pies. About viscosity, the best pump is PCP. Con respecto a las viscosidades de fluido, la PCP es la que tiene mejor desempeño. Also for sands, the best pump is also PCP and jet pump. Igualmente, para el tema de arenas, la PCP y la jet pump son las que tienen mejor desempeño. For corrosion, PCP, root pump, gas lift, and jet pump almost same, but it is a big challenge for ESP. En el tema de integridad y corrosión, las PCP y la jet pump tienen buen desempeño, pero esto sí afecta mucho para el método de levantamiento la electrosumergible. For gas, of course, the best uplift is gas lift. Para el manejo de gas, el gas lift y la jet pump, las que tienen mejor desempeño. About temperature, it's a big challenge for PCP, for normal PCP, common PCP. Con respecto a la temperatura, para el tema del PCP es un tema complicado para el PCP normal. In order to increase the temperature, we have a plan to pilot meter-to-meter PCP in Capella. Para poder manejar altas temperaturas con este método de levantamiento artificial, se tiene un plan en Capella.
Choosing the most efficient artificial lift system is critical to maximize production in a field. The operator should align the operation depth, production value, operating temperature, and the fluid properties when selecting artificial pump method. Mr. Gong, could you repeat that, please? The title, please say picture, say PPT title. Okay, I will repeat. Choosing the most efficient artificial lift system is critical to maximize production in a field. Ok, thank you. Para poder seleccionar el tipo de levantamiento artificial más eficiente, es crítico y poder maximizar la producción. Elegir el método de levantamiento artificial con un buen diseño para cada campo es crítico para poder maximizar la producción. The operator should align the operating depth, production value, operating temperature, and fluid properties when selecting an artificial pump method. Como tal, el operador debe analizar todas las variables, tanto la profundidad como el volumen a producir, el rango de temperatura de la operación y las propiedades del fluido cuando se está seleccionando un levantamiento artificial. Here list some famous ESP service providers. Estas son algunas de las compañías más conocidas que proveen el servicio de las bombas electrosumergibles. There's Schlumberger, whose ESP named Radar. Another is Baker Hughes, who ESP named CenturyLift. And Westford, Halliburton, GE, Wood Group, Borit, Dachin ESP Company. Dentro de las compañías están Schlumberger, Radar, CenturyLift, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton Latin, General Electric Oil Gas, Wood Group, ESP, Boretz y Daikin ESP Company. The most famous company is Schlumberger and Baker Hughes. La compañía más conocida. Sí. Las más conocidas son Schlumberger y Baker Hughes. Every service provider is Borit. El proveedor de servicios de Emerald es Boretz. So today, ESP information is based on Baker Hughes. Y la información de la ESP es proveída por Baker Hughes. Yeah, for different providers, their products, there are little difference for components and operation survey. Dependiendo del proveedor, toda la información y los componentes de cada uno de los sistemas puede variar. But almost the same. Pero todos manejan el mismo principio. ESP systems include all the necessary components to transfer power from the surface, convert the power into shaft rotation, and impart energy to the produced fluid. Los sistemas de ESP incluyen todos los componentes necesarios para transferir el poder hacia la superficie, convirtiendo el poder en una rotación que transfiere la energía a los fluidos producidos. A typical ESP system can be divided into surface components and downhole components. Un sistema típico ESP puede ser dividido en componentes de superficie y componentes de subsuelo.
This picture shows the basic components of ESP. La gráfica nos muestra los principales componentes del sistema de ESP. The ESP downhole system is made up of below equipment such as pump, gas separator, cell, electric motor, power cable, downhole sensor. Para el sistema de fondo de una electrosumergible se compone de los siguientes componentes: la bomba, el separador de gas, el sello, motor eléctrico, cable de poder y el sensor de fondo. Normally, ESP system should be seated above the perforation of the well for unit cooling. Este sistema se debería instalar por encima de las perforaciones del pozo. But sometimes ESP can be set below perforation if we use a suitable technology. En algunos casos se puede ubicar debajo de las perforaciones si se tiene una buena elección de la tecnología. ESP system must be sized to be spatial well data. Este sistema debe ser diseñado para una data muy específica que se tenga. Also should be monitored for changes in well or unit performance. También debe ser continuamente monitoreado para cambios en el pozo o cambios en el desempeño de la unidad. This is needs some pump function. Please remember the pump function. The first is hose from the production tubing. Lift the fluid through the tubing to the surface. It's a multi-stage centrifugal tap. It's constructed from impellers and diffusers. Must be sized to match the well production. Has an intake that either bolts or is threaded into the pump's housing. Con respecto a la bomba, Mr. Gong hace una nota que por favor recuerden la función de ella. Entonces, esta debe estar colgada del tubing de producción. La función es levantar los fluidos a través del tubing hasta superficie. Esta se compone de una bomba centrífuga multiestación. Es construida por impulsores y difusores. Debe ser seleccionada de acuerdo a la producción y ¿Tiene una toma que es atornillada o está roscada a la bomba de la manguera? ok, gracias. ESP pumps are made up of the following basic components: shaft, impeller, diffuser, housing. Los componentes de la bomba son el eje, los impulsores, los difusores y el cuerpo o la carcasa de la bomba. The impeller rotates around the pump axis with the shaft. Los impulsores rotan a través del eje de la bomba. There are different rotation between back hughes and the Schlumberger's pump. Ellos proveen la fuerza centrífuga que se le transmite al fluido. For back hughes pump, the rotation is clockwise.
Mr. Huang? Excuse me, Mr. Gong, could you repeat that? Okay. For peculiar pump, the rotation is clockwise. Yeah. Para las bombas de Baker Hughes, la rotación es en sentido horario. But for Schlumberger's pump, the rotation is anti-clockwise. Pero para las de Schlumberger el sentido es antihorario. Yeah, though the rotation direction is different, but the function is the same. Independientemente del sentido de rotación, la función es la misma. The impeller provides the centrifugal force to the fluid gives it inlet. Go ahead. In the PPT. Yes. El impeller provee fuerza centrífuga al fluido que le da su energía. Fluid enters the impeller through the eyes near the shaft and exits the impeller on the outside. The below picture shows the pathway. El fluido entra a través de la cavidad o del ojo cerca al eje y existe otro impulsor a la salida. This picture shows impeller illustration. The left is the illustration, and the right is the cutaway illustration of pump impeller. Para la bomba, la gráfica de la izquierda es una ilustración de cómo se ve y la gráfica de la derecha es un corte transversal de cómo estaría compuesta. The diffuser does not rotate. It turns the fluid up into the next impeller. Los difusores no rotan, ellos transmiten el fluido hacia el siguiente impulsor. It transforms the fluid velocity its inlet into head. Ellos transforman la velocidad del fluido, su energía, en calor. The impeller and the diffuser, if made up together, it named as a stager. El difusor redirecciona el fluido hacia el siguiente impulsor y transforma su energía hacia arriba, hacia el siguiente. Diffuser redirects the fluid up into the next impeller and turns fluid inlet into the head. El impulsor rota y da la energía suficiente para que pueda salir y pasar al siguiente, para la salida. Impeller spins and gives inlet to fluid, which exists around the outside. El impulsor al girar da la energía suficiente para que pueda salir el fluido hacia la salida y llegar al siguiente. Diffuser directs fluid into the eye of the impeller. El difusor direcciona el fluido hacia la entrada del otro impulsor. Here is the pump stager picture. Pump stager consists of an impeller and a diffuser. Una estación de la bomba, como tal, se compone del impulsor y el difusor. The impeller rotates with the shaft and spin at the RPM of the motor. El impulsor rota junto con el eje a las revoluciones por minuto que da el motor.
Excuse me, Mr. Gong, Mr. Jose Mora has the hand raised. Okay, please, Mr. Molo. Good afternoon. Only to clarify in Spanish, the translation, it clarifies some word. Generalmente se llama etapa, ¿sí? Las etapas. Una etapa está compuesta, como lo explicaron, difusor impeller. Eso es una etapa. Entonces, de ahora en adelante, stage se refiere a una etapa y la bomba está compuesta por varias etapas. La traducción no es realmente estación, es muy común, hablamos en español de una etapa como tal. Gracias. Okay, thank you. The diffusers turned the fluid into the next impeller and the rotor rotator. El difusor lleva el fluido al siguiente impulsor, pero este no rota. Pumps are assembled by stacking stages on a shaft. At compression, they stack in a housing. Estas bombas están ensambladas en diferentes etapas apiladas o verticales, dentro de las cuales se comprime entre el eje y la carcasa de la bomba. A stage will produce a given amount of flow and lift the motor RPM. Cada etapa tiene relacionada una cantidad de flujo que sube a las RPMs que da el motor. ESP stage design follow into one of two hydraulic categories. Las bombas electrosumergibles se pueden clasificar en dos tipos de categorías. The first is the radial flow. La primera es el flujo radial. The flow path is generally perpendicular or vertical with respect to the pump shaft. Para las de flujo radial, este flujo es generado perpendicularmente a la dirección del eje de la bomba. Another is a mixed flow. The flow path has both axial and radial direction with respect to the pump shaft. La otra categoría es el flujo mixto, en el que hay tanto flujo axial, como el anterior lo vimos, o también flujo radial, perdón, como está el anterior, o flujo axial también con respecto al eje de la bomba. In the daily operation, we will always evaluate ESP performance. En las operaciones diarias siempre estamos evaluando el performance que tienen las bombas ESP. Sometimes we find the ESP operation is in downthrust or upthrust. Algunas veces encontramos, como lo muestra la gráfica, que está en downthrust o en upthrust. So maybe somebody don't know what is the thrust. I will repeat again. So maybe somebody don't know what is the downthrust or upthrust. What does mean, Mr. Gong? I will repeat again. Yes, Mr. Gong, but Okay. I don't know what means, how it functions. Maybe somebody don't know what is the downthrust or upthrust.
So here, I wanted to explain what is the thrust. Que alguien de pronto no entiende bien cuál es el tema del empuje que tiene. Entonces, que nos va a explicar cuál Por es el eso. empuje hacia abajo, el empuje hacia arriba. Yo no entiendo, te explica, gracias. Okay. So pump thrust is used to measure the force acting on the components of the pump as the fluid passes through it. Que el empuje de la bomba es usado para medir las fuerzas que están actuando sobre los componentes de la bomba conforme el fluido va pasando a través de ella. Pump thrust is made up of two components, shaft thrust and hydraulic thrust. The total pump thrust is the net of these two forces. El empuje de la bomba está compuesto por dos componentes, el empuje a través del eje y el empuje hidráulico. El empuje total de la bomba es la fuerza, la suma de estas dos fuerzas. Total hydraulic thrust has two components. One is upthrust component, and another is downthrust component. El empuje total hidráulico tiene dos componentes, el empuje hacia arriba, un componente de empuje hacia arriba y un componente de empuje hacia abajo. The upthrust component is created by the velocity of the fluid as it passes through the impeller of hydraulic impact force. El componente hacia arriba, el componente primario del empuje hacia arriba es creado por la velocidad del fluido conforme va pasando a través del impeller o la fuerza hidráulica del impacto. The downthrust is created by the pressure generated by the stager. The net of these components make up totally hydraulic thrust. El empuje hacia abajo es creado por la presión generada por la etapa y la suma de estos dos componentes hace el empuje total hidráulico. So I will explain downthrust and upthrust again in simply words. Va a explicarnos nuevamente qué es el empuje hacia arriba y el empuje hacia abajo en términos muy sencillos. If the well is operation in downthrust conditions, Si el pozo está operando en condiciones de empuje hacia abajo, means the well fluid rate is high. significa que la tasa de fluido del pozo es alta. The impeller will go up. The impeller will go up and touch the with diffuser. El impulso va a ir hacia arriba y va a tocar el difusor. So it's damaged to ESP. Lo que genera un daño en la ESP. For downthrust means the well flow rate is norm. El empuje hacia abajo significa que el flujo es normal. The impeller will go down and touch the diffuser and is damaged to the pump. El empuje va a bajar y va a tocar el impeller y va a hacer producir un daño en la bomba. Here is the pump performance curve. The curve is for each stage on pure water condition. Hello?
Sorry, Mr. Ron, could you repeat, please? Okay, okay. This curve is for one stage on pure water conditions. Esta gráfica nos muestra, es para una sola etapa, las condiciones en una sola etapa. Okay. It's a basic to design ESP. Es el insumo base para hacer los diseños de las bombas electrosumergibles. We can confirm how many stages it's required based on the well information and this curve. Esta gráfica es la que le determina qué tantas etapas se necesitan basado en la profundidad. About this picture, y-axis is for head. X-axis is for flow rate. En la figura el eje Y nos está mostrando la cabeza en pies y el eje X está mostrando el flujo en barriles de fluido. So here I would like to explain what is the head. En esta lámina, Mr. Gong nos va a explicar a qué se refiere con head. The head means the ESP can provide enough pressure to overcome 3 restrictions. Para este término se refiere a la energía necesaria para superar 3 restricciones. The first restriction is the distance from the producing fluid level to the surface. La primera es la distancia desde el nivel de donde está el fluido a producir hasta la superficie. The second is friction loss of production tubing. If fluid pass tubing from the fluid level to the surface, they will be created friction. La segunda son las pérdidas por fricción en el tubing de producción. Entonces, al haber un movimiento del fluido desde fondo hasta superficie, se va a generar una fricción con la pared de este tubing. The pressure required to overcome fluid line bank pressure. This is third restriction. El tercero es que la presión debe superar la presión de restricción, la back pressure que se genera en superficie. So first one and the first two and the first third, first and the second and the third is totally ESP head. Por lo tanto, la sumatoria de estas 3 restricciones nos da el total de la TDH, la cabeza dinámica total. I just talk about pump performance curve. It's very important for ESP design. So here I would like to how we can get to the pump performance curve. Excuse me, sir, could you repeat that? Here I would like to explain how to get pump performance curve. En las anteriores diapositivas vimos lo correspondiente a las gráficas de eficiencia de la bomba. En este, pues ya Mr. Gong nos va a explicar cómo es el tema.
it will be tested in laboratory. Cada pozo será probado en laboratorio. There are 5 steps. Son 5 pasos. The first step is we should close the tubing valve. The first step is close tubing valve and start the pump. El primer paso es cerrar la válvula del tubing y dar inicio al pozo. Yes. Arturo, y para todo. En esa primera etapa, digamos, él va a explicar los diferentes pasos y arranca por mostrar hasta dónde es capaz de llegar solito, digamos, el yacimiento. Él llega hasta el punto 1 y como explicó en las anteriores diapositivas, es necesario levantar una cabeza dinámica total que va a ser la diferencia para llegar a superficie, vencer la fricción y vencer la presión que tenga para llegar a la estación. Entonces, de ahí va a arrancar, ¿sí? Haciendo sus siguientes pasos, o sea, calculando cuánta es la energía o la presión que va a necesitar la bomba y con base en eso hacer el resto de los diferentes pasos que tiene el diseño, que es calcular las etapas, las presiones, etcétera, etcétera, para poder llegar a superficie. Are you going to explain the methodology, yeah? So to calculate You can calculate how many stages. First, how to get the performance curve. This first. Luis was clarifying that. Okay. So when we close the tubing valve and start the pump, the pressure will increase. Se cierra la válvula que estaba mencionando en el casing, se pone a andar la bomba, lo cual va a aumentar la presión. When the pressure achieve maximum, we will close the pump. We will shut down the pump. Cuando la presión alcance su máximo punto, se apaga la bomba. So right now we get the first data. And mark and point the first data in the figure. Con estos datos se marca el primer punto en la gráfica. Yeah, the first data is zero flow rate and the maximum pressure. El primer punto es 0 flujo y máxima presión. The pressure can convert to the head. La presión se convierte ahí en pies en cabeza. Here is the second step. We will open a little tubing valve and get some flow rate. En el segundo paso se hace una apertura pequeña de la válvula del tubing y se tiene un poquito de fluido. Yeah, when flow rate is stable, and we will write down pressure. Tan pronto el fluido es estable, se estabiliza la presión. So we get the second data and mark the second data in the figure. En este punto se marca el segundo punto en la curva. Repeat the progress
and open the valves a little more and get a more flow rate. When flow rate is stable, we can get the third pressure. Se repite el procedimiento y una vez el fluido está estable, se toma el tercer dato de presión. And mark the third data in the figure. Y se señala el tercer dato en la gráfica. And repeat the progress again and again. We should take at least five data. Se repite el procedimiento hasta que se tengan por lo menos 5 puntos de información. For last step, we should fully open valve fully, and not any restriction. Para el último paso se hace una apertura total de la válvula y que esta fluya sin restricción. So here we can get the maximum flow rate and zero head, zero pressure. Y aquí se tiene el máximo punto de flujo a 0 presión o 0 cabeza, 0 pies en cabeza. Mark the last data and collect this data to the curve. So we get the pump performance curve. De esta manera ya se tienen todos los datos de presión y se saca la curva de performance de la bomba. ¿El Smart Gym dónde queda? ¿El Smart Gym? No tengo nada. El gimnasio. Gimnasia acá. Hay un parque. ¿Cierto que sí? ¿Dónde? ¿Por ti? ¿Ese güey? Sé que hay, pero... Sí, este güey me mandó acá, pero... Dale, gracias. So after we get the pump curve, we can confirm how many stages is required for our way. Una vez ya graficamos la curva de la bomba, podemos determinar cuántas etapas van a ser requeridas para llegar a superficie. Here is for example, if we want to get 6 spirals flow rate. Vamos a hacer un ejemplo en el que se requiere llevar 600 barriles a superficie. And according this well information, we know the head is 280 feet. Y realizando el ejercicio anterior, determinamos que la THD es de 280 pies. So later I will explain how many stages is required for this well. Ahora se va a explicar cuántas etapas se requiere para este ejemplo. Please pay attention to this step. After this, I will ask you question, and please answer me. Por favor, pongan mucho cuidado a este ejemplo, ya que Mr. Gong va a hacer preguntas después de terminar. Okay, first we can find this kind of stage, if want to have 6 spirals flow rate. We can from this curve check what is the head. Just check from this picture. This is 6 spirals per day flow rate, and then go to the curve, the cruise. We will find this stage head is nearly 40 feet. Una vez tenemos la curva graficada y tenemos el volumen al que queremos llegar, en este caso los 600 barriles, en el eje X,
hacemos el corte con la curva que graficamos y hacemos la lectura en el eje Y. Para este caso nos da 40 pies por estación para los 600 barriles que queremos. So from this curve, we get some information. The information is for this stage, will they have 6 barrels per day flow rate? This stage head is 40 feet. Al hacer la lectura de la información de la gráfica, obtenemos el resultado que se requieren 40 pies por estación, por etapa. So when we know this stage basic information, we want this stage wanted to have 6 barrels per day flow rate. The stage's head is 40 feet. If we want to get 240 feet head, Con la información obtenida anteriormente, entonces dividimos la cabeza dinámica total entre el valor que tuvimos en el eje Y. En este caso eran los 40 pies. Al dividir este valor para el ejemplo nos da 7 etapas. So we can confirm we need the stages is 280 feet divided by 40 feet is 7 stages. So this way need 7 stages can meet our target. Para este ejemplo, entonces, al dividir los 280 entre el 40, nos da 7 etapas para poder llegar a la producción de 600 barriles por día. Is clear or not? ¿Hay alguna pregunta con el cálculo de las etapas? Okay, let me try. Está claro. So this is the question. If we want to get 600 barrels per day flow rate, and according the way information, we this way need head is 280 feet. So how many? Please help me confirm how many stages is required. La pregunta es, revisando el ejemplo anterior, para poder producir 600 barriles para una cabeza dinámica total de 280 pies, ¿cuántas etapas requiere la bomba? Por favor, levantar la mano primero para... Listo. José Gilberto Lara. No. Sorry. I repeat this first example. Character is this example. The question is, sorry. We want to get 2,000 barrels per day flow rate, and according the way basic information, the pump should provide 5,000 feet head. The question is how many stages is required. Disculpen, el anterior era la misma gráfica del ejemplo anterior, entonces este sí es el real. Para una producción de 4.000 barriles por día y una cabeza dinámica total de 5.000 pies, ¿cuántas etapas son requeridas? Okay, this is this kind of stages pump curve. Please help me to confirm how many stages is required. Who can answer me? About the question is, we have to use this graphic, Mr. Gong? Yes. We should use the graph to check this stage's head.
and then calculate how many stages is required. Ok, thank you. Entonces, utilizando esta gráfica y con los datos del ejemplo de la lámina anterior, podríamos calcular cuántas etapas son requeridas para ese diseño. Entonces, ya teniendo la gráfica acá, ahora sí, el primero que levante la mano, por favor, para dar la respuesta. Ya levantó José. Dije 156 etapas. Mr. Gong, we have one answer from José Lara. The answer is 156 stage. 150. Maybe. Okay. I will remind. Please pay attention to this point. It's not 50. It's not 40. It's 42. The head is 42. It's not 40. Please see the picture. Por 5.000. And try calculate again. Por favor, recordemos que son 5.000 los pies que se requiere alcanzar y el cruce en la gráfica no está en 40, sino aproximadamente en 42. No, en 28 está más o menos. En 119. Yo lo había hecho por 32, que estaba la gráfica más abajo. A 5.000 no, pero a 5.000 la cabeza de cada etapa da más o menos 26, más o menos 25 pies por etapa. Son 119 etapas. Sí, Dividido 5.000 por Mire. 42. Da No, pero es que 119. cada etapa, revísela bien, entre con 5.000 barriles, cruce con la gráfica de la capacidad de la cabeza de levantamiento, la capacidad de levantamiento, la línea azul, y luego se va para la izquierda hasta donde encuentre, eso le da como 25 más o menos por cada etapa. Lucho, aquí Me da 119. bueno, 42. para aclarar entonces son 5.000 pies, pero el volumen objetivo son 4.000 barriles por día. Entonces entramos con la línea roja hasta la curva azul y ahí es que hacemos la lectura en el eje Y. Sí. Correcto. Es que son 4.000 barriles y 5.000 Por pies. por eso Luis Casanova no le levantaba en Occidente a las bombas. No mentiras. Está bien. Un monstruo en optimización. Mr. Gong, 119. Monstruo en optimización. Okay, this is the answer. Who is right? Yeah, Mr. Gong, José Lara correct the answer with the 42, and the answer was correct, the 119 stage for this example. Okay, good, thanks. So this is for pure water condition. If in red condition, we need to correct by viscosity, gas, and size something. Excuse me, sir, could you repeat? Yeah, Este es un ejemplo con un fluido ideal, con agua. Para ya un caso real se tendría que tener en cuenta la viscosidad, la arena y demás condiciones del fluido que se quiera levantar. Okay. Let's go ahead. Multiple stages. As we just talk about this, for a way, it's not only one stage. Should be a lot of stages, so can provide our requirements ahead. Como lo hablamos al inicio, este tipo de bombas son multietapas, por lo tanto, dentro de ellas, pues, encontramos varias de ellas, según el diseño para poder alcanzar la TDH que requerimos. The head that one stage developers is multiplied by the number of stages to determine the total head.
and a pump will deliver. Can you repeat again, Mr. Gong, please? Okay. Please see the PPT information. The head, that one stage developers is multiplied by the number of stages to determine the total head pump we deliver. The information is on the PPT. Sí, ahí dice que la cabeza que una etapa desarrolla es multiplicada por el número de las etapas para determinar la cabeza total que una bomba puede entregar. Yeah, if the pump have two stages, the pump stage is twice one stage, just under together. Si la bomba tiene dos etapas, solo tienen que, como lo muestra la gráfica, sumar las dos cabezas que tiene ahí. Here is the pump's flow range for different series pumps. Aquí tenemos diferentes diseños de las bombas como tal, cada una para un rango de flujo en barriles por día. Normally for ESP, the lowest flow rate is 200 barrels. Excuse me, it's about the range of the ESP. It's from 200 barrels? Yeah, 200 normally. The ESP lowest flow rate is 200 barrels. Normalmente la menor tasa es de 200 barriles para la CSP. For highest flow rate can achieve nearly 2,300 barrels. Y la más alta tasa serían 154.300 barriles. Okay, this is another component for ESP. Is a shaft. The pump shaft is connected to the motor through the gas separator and the seal section, and spins with the RPM of the motor. Otro componente dentro del diseño de este ALS es el eje. El eje de la bomba está conectado al motor, pasa a través del separador de gas y la sección de sello, y este gira a las RPMs que da el motor, a las revoluciones por minuto. Another is intake. The pump intake attaches to the lower end of the pump hosing and provides a pathway for fluid to enter and flank to the attached ESP cell. La entrada de la bomba, la que tenemos aquí en la figura 4.8 en esta lámina, llega a la parte más baja de la bomba, llega a la parte más baja de la bomba y permite que los fluidos entren a través de ella para llegar a la sección de sello de la ISP. For most of ways, there are lots of gas production. If there are lots of gas production, they are negative to pump efficiency. El tema del gas en este sistema de levantamiento artificial afecta la eficiencia de la bomba.
Entonces aquí tenemos unas tecnologías para el manejo del mismo. There are some types of gas interference. Estos son algunos de los tipos de inconvenientes o interferencias que genera el gas. The first is heat reduction. The second is gas blocking. The third is gas locking. And even strong, there were surging and slugging. Dentro de ellos están la reducción de la cabeza, el bloqueo por gas, el cierre por gas y el slugging o surging. In real condition, we almost meet gas blocking or gas locking challenge. Aquí hay una diferencia entre el gas blocking, el bloqueo por gas, y el cierre por gas. The left above picture shows the gas blocking. When gas accumulators starting from the eyes of the impeller in the low pressure areas of the one opening. En la gráfica de arriba podemos encontrar un ejemplo de bloqueo por gas, en el que el gas se acumula, se empieza a acumular en la entrada o el ojo del impulsor en las zonas de baja presión. For these conditions, we cause the pump lose some of efficiency. En estas condiciones, la bomba pierde eficiencia. Left below picture shows gas locking. Y en la gráfica de abajo encontramos el cierre por gas. For this condition, gas has completely filled the area of the eye, and the impeller may no longer be able to build enough pressure to displace the fluid, and the pump is efficiently located. En este caso podemos encontrar que el gas ha llenado completamente el área de entrada de los impulsores, lo que no permite que se cree suficiente presión para desplazar el fluido. En este caso, para el cierre por gas, la eficiencia de la bomba se pierde completamente. For this condition, the pump will lose function completely and low flow rate. En el cierre por gas, el funcionamiento de la bomba se pierde completamente. There is some gas handling technology to avoid gas blocking or gas locking. Estas son algunas de las tecnologías que se utilizan para prevenir o mitigar el impacto del cierre y el bloqueo por gas. There reverse flow through or motor jacket, recirculation pumps, separators, gas handling stages. Entre ellas encontramos el flujo en reversa, flujo en reversa, o chaquetas de motor. Encontramos bombas de recirculación, encontramos separadores y encontramos etapas secuestrantes de gas. As we previously mentioned, if we use a kind of technology, we can set ESP below perforation. So if we use shrewd technology, we can set ESP below the perforation. A continuación también podemos ver cuando
se instala la bomba por debajo de las perforaciones. If we want to use fluid, the casing should be large enough to provide full no fluid. En este caso, el tamaño del casing debe permitir bajas velocidades de fluido entre el casing y el diámetro externo. Another technology is recirculation pumping system. If we use this technology, also we can see the ESP below propagation. Cuando utilizamos las bombas de recirculación, también se ve los acoples, el diseño se debe hacer por debajo de los perforados del pozo. It can improve motor cooling in low volume wells. Excuse me, sir? It can improve motor cooling in low volume wells. The information is in PTT. Improves motor cooling in low volume wells. Se debe mejorar el enfriamiento del motor en pozos con bajo volumen. Lo que pasa, Arturito, es que lo que refrigera el motor, y para todo lo que refrigera el motor es el paso del fluido, el intercambio de temperatura entre el fluido que pasa a través de las flechitas azules. Esas flechitas azules, cuando pasan por ahí, son las que refrigeran el motor. Entonces, cuando la velocidad es bajita, entonces no le quita suficiente temperatura y entonces por eso se calienta. Entonces, cuando se sucede eso, es que se le pone lo que le dice chaqueta. O sea, para que la pase más rápido y transfiera el calor, o se lleve el calor y no le haga sobretemperatura. Thank you, Mr. Catalan. You're right. Also provide alternative to slim line equipment. Hello? Hello, excuse me, Mr. Gong. Okay, let's go ahead. Another is gas separator. It can take the place of a standard pump intake. Means if we use gas separator, we can remove the pump intake. Para el caso del separador de gas, este puede ser reemplazado por la entrada de la bomba, toma su lugar. It's used in application where free gas causes interference with pump performance. Es aplicado en los pozos en los que el gas libre causa interferencia con la eficiencia de la bomba. Separates a portion of the free gas from the fluid entering the intake to improve pump performance. Su función es separar el gas libre del fluido que está entrando a la bomba para mejorar su desempeño. There are two gas separator types. Hay dos tipos de separador de gas. The first uses a separator router.
El primero usa un rotor. The second uses inductor vortex stage. En el caso del segundo se usa una etapa vórtice. The vortex is recommended for a wider range of flow rates than the rotary separator. El vortex es recomendado para rangos más amplios de fluido, de flujo de fluido. The vortex is better for higher velocity fluid than rotary separator. Viscosity. The vortex is better for higher viscosity fluid than the rotary separator. Los separadores vortex son recomendados, tienen un mejor desempeño con fluidos de alta viscosidad. Another technology is gas handling stage. La otra tecnología son las etapas secuestrantes de gas. New pump stages designs have been developed for improved performance in higher gas applications. Se han diseñado nuevos tipos de etapas de bombas para aplicar en este tipo de pozos que tienen alto gas. Each can prevent or reduce gas interference in the worm passages. Con el objetivo de prevenir o reducir la interferencia que genera este gas en la eficiencia. Here shows the gas limitation for different equipment. Aquí hay una clasificación de varios equipos para manejar el porcentaje de gas libre. For standard pump, if you use radio impeller, then limitation of gas handling is only 20%. Una bomba estándar con un impulsor radial puede manejar aproximadamente el 20%. For standard pump, if you use mixed flow impeller, then limitation is nearly 40%. 38%. Una bomba estándar con un impulsor mixto puede manejar entre el 20 y el 40%. For top rate pump, the limitation is nearly 40%. Para una bomba cónica maneja aproximadamente el 40%. If we use separator, the limitation can extension to nearly 80%. Una bomba en la que se implemente el tema del separador de gas puede manejar hasta el 80%. If we use tandem separator, we can handle 100% gas. Y una bomba con un tipo de separador tándem puede manejar el 100% de gas libre. So for current technology, the gas is not a big challenge for pump. For the current college can handle 100% gas. So the gas is not a challenge for pump. Con un separador tándem se puede manejar el 100% de gas, por lo tanto no es un inconveniente para la bomba. So the C section
connects the motor shaft to the pump intake or gas separator shaft. Cell section also performs the following vital functions. La sección del sello conecta el eje del motor con la entrada de la bomba o el eje del separador de gas. Adicionalmente a esto, también cumple con las siguientes importantes funciones. Is located between the pump and the motor. Está ubicada entre la bomba y el motor. Provides area for the expansion of the ESP motor oil value. Permite un área de expansión para el volumen de aceite del motor del electrosumergible. Equalize the internal unit pressure with the variable annual pressure. Iguala las presiones del anular del pozo con la presión interna de la bomba. Isolates the clean motor oil from the variable fluid to prevent contamination. Aísla el aceite que está limpio, el aceite del motor que está limpio, de los fluidos de los pozos para prevenir la contaminación. Support the pump shaft thrust loader. Da un soporte también al eje de la bomba. Steel section subcomponents and tabs. Estos son algunos. Okay. Excuse me, go ahead. There are mechanical seals, banks and blenders, and labyrinth chambers, thrust bearing. Estos son algunos de los subcomponentes y de los tipos que tenemos de sellos. Está el sello mecánico, están las bolsas, está el labyrinth y está los rodamientos atornillados. If the seals used in high cost ways, if we wanted to often put in the pump, the work cost is higher. So we should use tandem seals. Excuse me a second, could you repeat that? Okay, if this way should work often and change the pump, they will take a higher cost. So we will use tandem seals. Just translate the PPT information. It's okay. Ok. Bueno, usando sellos tandem, se tiene un costo relativo bajo comparado con el total del costo de la unidad. Entre más secciones de sellos se instalen, se va a tener un mayor aislamiento, incrementa el aislamiento mecánico y este puede ser diseñado como un thrust and lower, lo que da una protección a la unidad de rodamientos. For highly divided ways, we should use a single or multiple bank. Cuando usamos los back seals o las bolsas, se tiene una gran reducción
en las desviaciones entre 30 y 45 grados del vertical con respecto al aislamiento a la capacidad de aislamiento. Another important component is motor. The main purpose of motor is to convert electrical energy into motion that turns the shaft. The shaft is collected through the cell and gun separator and turns the pump impellers. El propósito principal de un motor es convertir la energía eléctrica en movimiento que hace girar el eje. El eje está conectado a través de los sellos y el separador de gas y activa los impellers de la bomba. The pump provides two current pump and drive downhole pump and cell section, and is related for the special horsepower, voltage, current, hertz. It's a two-pole, three-phase AC induction tap. Ok, una de las funciones del motor es proveer torque a la bomba, manejar el sello, en la sección de sello. Está seteado para una potencia específica en caballos, en voltaje y en hertz, si es el caso. Y tiene 3 fases de corriente alterna y un tipo de inducción. Rotators at about 3,500 RPM at 60 Hz. It is constructed of rotors and bearings stacked on the shaft and located in a wound stator. Also contains synthetic oil for lubrication. Relies on fluid flow past the Houston OD for cooling. Rota aproximadamente 3.500 revoluciones por minuto a 60 Hz. Está construido en rotores y están apilados en el eje y tienen un estator bobinado. Contiene aceite sintético para lubricación y utiliza el fluido para la carcasa, para el enfriamiento de la carcasa, como lo que ha explicado Luis Eduardo. It also shows ESP motors, some sub-components. Rotors, stator, shaft bearings, insulated magnet wire, winding, its capsulation, root and stator elimination, Houston thrust bearing. Esos son algunos de los componentes o los principales componentes de los motores de la CSP. Es el rotor, el estator, el eje. Tenemos algunos como el bobinado aislado, la encapsulación, las laminaciones del rotor y estator, la carcasa y el empuje, el cojinete de empuje que tiene el motor. Here shows the motor's horsepower range. Estos son Aquí tenemos algunos rangos de motor. Hágale, Sebas. So the last component is downhole sensor. Downhole sensors measure wear parameters and provide critical data to enhance ESP system efficiency and reliability. Otro de los componentes del sistema ESP es el sensor de fondo.
Este es requerido para hacer las mediciones de parámetros y data importante para mejorar la eficiencia del sistema. It include downhole sensor, surface inductor panel, surface electronic panel. Este equipo se compone de el sensor de fondo, el inductor en el panel de superficie y la parte eléctrica del panel de superficie. Here is downhole sensors parameters. Estos son algunos de los parámetros que lee el sensor de fondo. So for downhole sensor, we can get 7 parameters. For motor gauge unity, can get 5 parameters. For discharge gauge unity, can get 2 parameters. Acá tenemos dos tipos de información, la medición del motor y la medición de descarga. Para la parte del motor tenemos 5 variables que lee y para la de la descarga tenemos 2. For surface, we can collect nearly 28 parameters. En superficie podemos hacer la lectura de 28 variables. Another component is cable. Cable is a critical link between the downhole equipment and the power source. Otro de los componentes del diseño ALS es el cable. Este cable es el que transmite la energía entre el sistema de poder y el equipo de fondo. Power is transmitted to the submersible motor by handing and specially constructed 3-phase ESP electric power cable to the production tubing. This cable must be of rugged construction to prevent mechanical damage and able to retain its physical and electrical properties when exposed to hot liquids and gases in oil wells. La energía es transmitida a la bomba electrosumergible a través de este cable de 3 fases. Este tiene que tener una construcción muy robusta para evitar cualquier daño mecánico y debe mantener sus propiedades físicas y de transmisión eléctrica cuando es expuesto a líquidos a altas temperaturas dentro de los pozos. Cables are constructed in both round and flat configuration. Most cables are composed of at least 4 components: conductor, insulation, jacket, and armor. Los cables se pueden fabricar de las dos formas. Uno es plano y el otro es redondo. Sin embargo, tienen 4 componentes principales. El primero es el material conductor, el segundo el material aislante, el tercero es la chaqueta y el cuarto es el recubrimiento, la armadura. So that's all for today information. And thank you for your time again. If you have any question, please feel free to ask me. Eso es todo por la primera sesión. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantar la mano para preguntarle a Mr. Gong. Muchas gracias por asistir a la presentación. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Sí, tenemos Joanne. Escuchamos, Joanne.
No, no tengo preguntas, discúlpeme. Gracias. Ok, bueno, parece que no tenemos I preguntas. have just one question, Anita. It's a very, Okay. very technical information. It's really hard for me to learn everything. So Mr. Gong will share with us the information in order to review and read again to learn a little bit more. Yes, of course. And also, the record of this session will be available for all of you. Thank you. Bueno, muchas gracias para todos. De esta manera damos por finalizada esta primera sesión. Son 3 sesiones relacionadas con SPA, System Technology and Operation. Les recuerdo, esta sesión es muy importante de entrenamiento técnico. Las personas que participan recibirán una certificación de asistencia, una certificación interna de asistencia a este programa. De igual manera, se hará evaluación y las mejores calificaciones de esa evaluación recibirán también un premio especial por su interés, su asistencia y todo su conocimiento puesto en acción. Entonces, próximamente les estaremos enviando a la siguiente sesión. Por favor, no olviden registrar su instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Gong. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you so much, Mr. Gong. Muchas gracias a todos. So what is the idea? At the end will be to review all the types of bombs. Did you? Connected.